Cuando Margaret Sterling voló a la cabecera de su nuera moribunda. Encontró solo el jugo petito de los monitores haciendo guardia. Su hijo, Leo, no estaba por ninguna parte. Hasta que un video en red social lo reveló riendo en el asiento del conductor del auto clásico, que él le había regalado, rodeado de extragas. Mientras su esposa luchaba por respirar sola. En ese momento de frío y silenciosa furia, Margaret tomó el teléfono. Reportó el auto como robado. 2 días después, liberado by fianza y enfrentando por fin la ruina que había hecho. Su hijo ese rostro de rodillas hacia ella. Suplicaba perdón. Para solo después de haber aprendido que la mano que lo había sacado de su fantasia, y lo había puesto bajo la frialdad de la justicia era la misma que una vez lo había sostenido. La llamada de Leo llegó no con pánico, sino con una gravedad forzada y performativa que le puso los dientes de punta y Margaret Sterling. Era una tarde de martes. Y la debilidad del Pacífico se filtraba a través de los eucaliptos frente a su cabana en Carmel by the Sea, salpicando las páginas de la monografía que estaba leyendo. Madre, se trata de Elise. Margaret cerró el libro, con el dedo marcando su lugar. ¿Qué pasó con Elise, Leo? Su voz era calmada. Producto de 70 guayanecos navegando los dramas de su único hijo. Está en el hospital, St. Vincent's. Dicen que es grave. Algo respiratorio. Yo me estoy ocupando. La ofrecer una piedra pulida que él siempre usaba para desviar las preguntas. Define grave, Leo. Una pausa. El live sonido del tráfico de fondo en su extremo. Grave de UCI. Mira, tengo un millón de llamadas que hacer a los de seguros. Solo quería que lo supieras. Tomaré el próximo vuelo, dio Margaret. Levantándose de su silla, la monografía olvidada. Eso no es necesario. Te enviar un mensaje con mi hora delegada, lo interrumpió, y colgó. El silencio de su hogar ordenado y hermoso amplificó el repentino y frenético latido de su corazón. Elise, su nuera era un alma gentle, una arquivera con una sonrisa que suavizaba los ángulos duros que Leo había cultivado. Pensar en ella sola en una habitación esteral grave de UCI era intolerable. Margaret se movió con la eficiencia metódica que había construido Sterling. Designs desde un estudio textil unipersonal hasta una marca respetada. Si modesta. Vuelo reservado. Bolso de mano listo, zapatos cómodos, un cardigan abrigado para el frío del hospital. Al pasar por la sala de estar, su mirada se enganchó en la fotografía enmarcada sobre el piano de cola. Leo a los de Chioco. Su rostro iluminado por un triunfo y no corrompido por la afectación. Sus manos con orgullo sobre el volante del Mercedes-Benz. Tu trío es el papelón de 1965. El papelón. Por su techo similar a una mariposa. Había sido un proyecto de restauración, un sueño de padre y hijo. Después de la muerte súbita de su esposo Arthur por un infarto, un año después de comenzado el proyecto, se había convertido en un tótem de madre y hijo, un dolor y un propósito compartidos. Incontables fines de semana en el garage, cubiertos de grasa. Las notas de Arthur esparcidas entre ellos. Cuando finalmente escucharon el ronroneo perfecto de su motor reconstruido, fue un sonido de victoria sobre la perdida. Le había firmado el título el día de su graduación de la escuela de negocios, una pieza tangible de su padre, un punto de su pasado a su futuro.
Ahora, mirando esa fotografía, Margaret sintió un escalofrío premonitorio. El chico de esa imagen se parece poco al hombre con la voz tensa y ocupado al teléfono. El vuelo desde Monterrey a Charlotte fue un viaje a través de un túnel de ansiedad. Leo el mismo párrafo de su novela una docena de veces, las palabras sin significado. Todo lo que podía ver era el rostro de Elise, normalmente animado al discutir algún documento histórico. Ahora quieto y pálido contra una almohada de hospital. Estaba completamente oscuro cuando aterrizó. La humedad del ser como una manta de lana comparada con la frescura costera de Carmel. Tomó un taxi directamente al Centro Médico St. Vincent's, una fortaleza de luz en la vasta noche de la ciudad. La sala de espera de la UCI era un estudio en desesperación silenciosa. Familias acurrucadas, miradas vacías. El biomurmullo de las noticias televisadas. La enfermera jefe, una mujer con ojos bondadosos y una etiqueta con el nombre Gloria, escuchó la explicación de Margaret. Elise Vance, Habitation 712, es usted familiar inmediata. Soy su suegra. Su esposo, Leo, es mi hijo. Está en la lista, supongo. La expresión de Gloria se volvió cuidadosamente neutral, una máscara profesional. Él es el contacto de emergencia. Estuvo aquí al ingreso, vacilo. Y luego pareció decidir otorgar una pequeña misericordia. Está estable, pero crítica. Como inducido medicamento para dejar de cáncer sus pulmones. Es una neumonía bilateral severa que se volvió séptica. Está con respirador. Es mucho para ver, preparís. Margaret asintió, con un movimiento brusco y rígido. Está mi hijo aquí ahora. No lo he visto hoy, dio Gloria, su tono dando espacio para más preguntas. El camino a la habitación 712 pareció interminable. Margaret empujó la puerta, y la visión dentro taló un espacio hueco en su pecho. Elise era un pequeño bulto bajo una sabana fina de hospital. Empaquetada en más por la maquinaria que la encapsulaba. Un tubo de plástico transparente estaba pegado en su boca, conectado al ritmo, al suspiro del respirador. Más tubos serpenteaban desde sus brazos. Su piel era terrosa, casi translucida bajo la luz fluorescente. Su cabello oscuro extendido sobre la almohada como un derram de tinta. El único color era el violeta, violento de los mortones alrededor. De los sitios de la vía intravenosa. El monitor sobre su cama mostraba una línea verdonzante del latido del corazón y números desplazandos, que no significaban nada para Margaret pero gritaban su importancia vital. Y estaba completamente, devastadoramente sola. La habitación estaba en silencio salvo por las máquinas. No había flores, ni tarjetas, ni objetos personales. Solo el equipo crudo y impersonal y la profunda soledad de la chica dentro de él. Margaret se acercó a la cabecera como atraída por un imán. Tomó suavemente la mano inerte y fría de Elise. Estoy aquí. Carico, susurró, su voz quebrantóse por primera vez. Margaret está aquí. Acercó la única silla de visitas y se sentó. Sin soltar la mano de Elise, comenzó a hablar, suavemente, sobre el vuelo, sobre el ridículo patrón de la alfombra del aeropuerto, sobre la nueva variedad de rosas que lujaba en su jardín. Cualquier cosa para alinear el terrible, mecánico silencio. Después de una hora, su aire comenzó a hervir a fuego lento, cortando a través del dolor. ¿Dónde estaba él? Le envió un mensaje a Leo. Estoy en la habitación de Elise. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Llamó.
Sono cinco veces y fuel abusando vals. Su voz despreocupada y grabada. Has llamado a Leo Vance. De un mensaje y QC bueno. Es sencillo como una bofetada. La IRA se solidificó en una piedra fría y dura. Pensó en los sonidos de tráfico en el fondo de su llamada. No había estado en el hospital. Había estado en otro lugar, ocupándoos. Un impulso oscuro y desconocido se apoderó de ella. Rara vez usaba las redes sociales. Parolio, el networker consumado. Vivía en ellas. Con dedos temblorosos, abrió la aplicación y navegó a su perfil. Era una galería cargada de éxito, cenas de negocios, campas de golf, galas benéficas. El papelón apareciendo a menudo como un accesorio elegante. Desplazo, paso publications de el día de su vuelo. Y luego, ahí estaba. Publicado hacía 4 horas. En video, la cámara temblaba, el audio retumbando con música de club. El encuadre capturaba el icónico tablero de cuero orgado del papelón. El clásico volante de 3 radios. Luego se movió a la izquierda. Leo, usando gafas de diseñador incluso en la noche. Sonrió a la cámara, alzando una botella de cerveza artesanal. Sacudiendo molesters, gente. Gritó sobre la música. La cámara se dirigió al asiento del pasajero, donde una mujer rubia se ría, luego a la parte trasera, donde otra imitaba beber champán. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente por las ventanas. El pie de foto de cheer, cuando la vida se pone pesada, hay que conducir ligero. Gracias por la distracción, equipo. Hashtag vibration espel hashtag SIGUEVANZANDO. Margaret lo vio 3 veces. La fría piedra de la IRA se convirtió en magma blanco y caliente. El auto clásico, la reliquia sagrada de su padre. Su historia compartida, su regalo de graduación, era una limusina de fiesta. Él estaba conduciendo ligero mientras su esposa. La mujer a la que había jurado votos, estaba atada a máquinas, ahogándose en sus propios pulmones. La disonancia era absoluta, horrorizante. El hombre del video era un extrago descuidado, insensible, presumido. Miró de la pantalla brillante a la forma inmóvil de Liz. Al respirador forzando eran los pulmones que habían fallado. Sola. Ella. Había estado aquí, sola. Durante días mientras él conducía. Se rio y publicaba sus hashtag vibraciones.com. Margaret se levantó abruptamente, soltando la mano de Elise. La necesidad de acción era una presión física. No podía gritar. No podía llorar. Tenía que hacer algo que se correspondiera con la escala de estación. Salió de la UCI, vio por corredores esterales. Hasta que encontró una sala de consulta familiar desierta. Estaba silenciosa, a prueba de sonido. Sacó su teléfono, sus manos ahora perfectamente firmes. Marcó al 911.com. 911, ¿cuál es su emergencia? Respondió una voz calmada y profesional. Deseo reporter un vehículo robado, dio Margaret. Su voz clara y firme, desmintiendo el torbellino interior. Un Mercedes-Benz T3OSL de 1965. Placa de California 5 Lux. Es un auto clásico distintivo. Verde oliva con interior color crema. Fue tomado de mi garage privado en Carmel by the Sea, California. Acabo de obtener información que me leva. Creer que se encuentra actualmente en el área de Charlotte, Carolina del Norte, posiblemente siendo conducido por el individuo que lo tomó. La despachadora preguntó por details. Mero de identificación del vehículo.
Su información, la línea de tiempo. Margaret lo proporciona todo, las mentiras fluyendo con la suave certeza de la verdad. El título todavía estaba a su nombre, una demora sentimental. Un descuido burocrático que nunca se había molestado en corregir. Legalmente, el auto era suyo. Moralmente, sencha que había sido robado en el momento en que Leo lo usó como accesorio en su traición. Colgo, el hecho estaba consumado. Había tirado de un solo hilo en el intrincado y falso tapes de la vida de su hijo. No sintió culpa, solo una gris y cordica satisfacción. Luego, regresó a la habitación 712. Se sentó, y una vez más tomó la mano de Elise. Todavía estar bien, mi querida, murmuró. Aunque no sabía si era una promesa o una oración. Estoy aquí. Y ahora, él también. El mundo se partió en dos realidades paralelas. En una, Margaret Sterling mantuvo la vigilia. Se convirtió en un elemento fijo en la habitación 712. Aprendió los nombres de las enfermeras. Gloria, then, la joven Chloe con los tatuajes de mariposas. Trajo una manta suave de cashmere de la propia casa de Elise, una leva obtenida de una vecina con aspecto adorado. Apoyó una pequeña foto enmarcada de Elise y su difunta madre en la mesa de noche. Leo en voz alta las novelas históricas que Elise amaba. Su voz en zumbido constante y bajo contra el suspiro del respirador. Habló con Elise sobre Arthur. Sobre el ridículo costo de los tomates heirloom. Sobre las obstinadas nutrias marinas en la bahía de Monterrey. Creó una esfera de cuidado silencioso y firme en la habitación estéril. En esta realidad, Leo era un fantasma. Su nombre aparecía en el registro de visitas por dos breves. Visitas tempranas que sumaban menos de una hora. Su teléfono permanecía apagado. Margaret dejaba actualizaciones secas, sin respuesta, sin cambios. Los doctores pasan rondas a las 10. ¿Dónde estás? La otra realidad se desarrollaba silenciosamente en la pantalla de su teléfono. Y en los reportes policiales que sabía que se estaban generando. El distintivo papelón, una obra de arte automotriz redonda, era fácil de rastrear. La alerta de vehículo robado habría ido a todas las patrullas del condado. Leo, ajeno, continuaba su vida. Margaret vio un registro en una costosa steakhouse. Una foto etiquetada en un bar en la hotel. El papelón siempre reluciente en el fondo como un trofeo. La colisión de estas dos realidades era inevitable. Ocurrió 36 horas después de su llamada al 911. Su teléfono vibró con un código de área de Charlotte. Señora Sterling. Habla el detective Alvarez, Departamento de Policía de Charlotte. Hemos recuperado su vehículo. Su corazón era una cosa fría y quieta en su pecho. SOS. Eficiente. Gracias. Estaba estacionado en una zona de remolque fuera del nightclub. Velvet Rope en el centro. El conductor, un señor Leo Vance, estaba bastante agitado cuando nuestros oficiales se acercaron. Insistió en que el auto era suyo, un regalo. Sin embargo, el registro muestra que todavía está titulado a su nombre. Y con el reporte activo de vehículo robado. El tono del detective era seco, factual. No pudo proporcionar ninguna factura de venta o declaración notariada de regalo. Tuvimos que detenerlo. Ha sido acusado de posesión de propiedad robada. Está en la cárcel del condado pendiente de audiencia. Margaret absorbió esto. Imagino la indignación de Leo. Su fanfarronería pulida falando contra muros de procedimiento. Yo veo,
Al. Permanecer abajo custoder. Dado el valor del vehículo, es encargo de delito grave. La audiencia es mañana por la mañana. Es probable que se le conceda la fianza para no ser trivial. Necesitar un abogado. Gracias, detective. Ha sido muy minucioso. Solo hacemos nuestro trabajo, señora. Necesitaremos que venga para identificar formalmente el vehículo y firmar algunos documentos para liberarlo usted cuando pueda. Por supuesto, estoy ocupada con una emergencia familiar en este momento. Me pondré en contacto. Colgo y si puedo me queda. La satisfacción quirúrgica se había reemplazada por un profundo y cansado vacío. Ella había orquestado esto. Ella había tendido una trampa. Y su hijo había caído en ella. Cegado por su propia autoabsorción. Regreso a la cabecera de Liz. El monitor emite su ritmo constante e indiferente. Al está en una jaula, mi querida, le susurró a la chica que no la oía. Una jaula de su propia creación, pero yo construí las paredes. Que eco. Sin embargo, cuando escudrigo su conciencia, no encontró arrepentimiento. Por el acto en sí, solo en pesar de que hubiera sido necesario. El lío que merece. Izado, el chico que había ayudado a su madre a sangrar los frenos. Que había sonrido al primer giro de la levis chico ese había ido. El hombre que lo reemplazó había perdido su derecho. La siguiente tarde, cuando un crepúsculo amoratado se asentaba sobre la ciudad, el vino. Margaret vio su reflejo primero, una forma pálida y borrosa en la ventana oscura. No se volvió. Mantuvo sus ojos en Alice, su mano sobre la de la chica. Entró lentamente. La confianza, el brillo, estaba completamente borrado. Lavaba la misma ropa del video, la costosa camisa ahora arrugada y manchada. Los jeans de diseñador desgastados. Parecía días ecos mayor. Sus ojos eran hoyos hundidos, con los bordes rojos. El olor a sudor rancio y desesperación se le pegaba. Su mirada fue desde la espalda impasible de su madre hasta su esposa en la cama. La realidad clínica de el tubo. El sitio impersonal del respirador. La aterradora fragilidad, finalmente, verdaderamente, penetró. La abstracción de video Hugo de grave de UCI había ido. Aquí estaba la brutal y íntima verdad. Un sonido bio y animal escapó de su garganta. Sus piernas se dieron. No se arrodilló con dignidad. Se desplomó. Y luego se arrastró los últimos metros atrás del frío inhaleo. Hasta que estuvo a los pies de Margaret. Agarró el dobladillo de su falda. Todo su cuerpo temblando con solozos silenciosos y secos que parecen desgarrarlo por dentro. Mama, oh Dios, mama. Lo siento mucho. Margaret miró hacia abajo, esta criatura destrozada. Sintió una oleada de algo primario, del instinto de una madre de recogerlo, de consolarlo. Lo aplastó. Lo dejó estremecer por un minuto completo. Sus disculpas un torrente descarado y incoherente. Luego, habló. Después de aprender, comenzó. Su voz tan baja que era casi parte del zumbido de la habitación. Cuyo fue quien llamó a la policía. Cuyo report el papelón como robado. Después de aprender que mientras yo sabes el auto de tu padre. El auto que construimos juntos, para impresionar estas distracciones. Tu esposa estaba aquí, sola, con una máquina respirando por ella. Después de aprender que el registro de visitas muestra que ella just 40 y 7 minutos de tu compañía sobre 96 horas de su vida.
dispuesto aprender que el mundo, de heco. No gira sobre el de tu conveniencia, te arrastras haciame. Ese congelo. Los solosos ese de tu vieron. Muro hacia arriba, su rostro una máscara de incomprensión. Luego en entendimiento horripilante y cheni. T. Fuiste paro. Porcu. Hiciste la pregunta equivocada. Leo, diola, no con amabilidad. Paro con una finalidad que no admite discusión. La pregunta no es por qué lo hice. La pregunta es por qué lo hiciste necesario. Suavemente pero con firmeza. Extrajo su falda de su hogar. Tomaste lo que no era tuyo. No solo el auto. Tomaste la paz de esta mujer que confío en ti. Tomaste lo sagrado y lo hiciste trivial. El auto fue lo más fácil de recuperar. Ese desplomó hacia adelante, su frente presionando contra el piso. Estaba aterrado. No sabía qué hacer con todo esto. Hizo un gesto débil hacia la cama. Es una pesadilla. No podía simplemente sentarme aquí y mirar. Así que te fuiste, declaró Margaret. Buscaste consuelo en el ruido y los estragos. Documentaste tu escape. Le dijiste al mundo que estabas conduciendo ligero. Mientras tu esposa se ahogaba. Se inclinó hacia adelante. Su voz biondo un susurro cortante. Tu miedo, Leo, podría haberlo soportado. Me habría sentado contigo en es miedo. Tu cobardía, tu deserción, es lo que no puedo perdonar. No fuiste un esposo en ese momento. Fuiste un espectador. Oh pobre, además. Las palabras quedaron suspendidas en el aire antiséptico. No había defensa contra ellas. Levantate, ordenó, su voz recuperando su fuerza. Levantate de este piso. Este espectáculo es para mí, y es demasiado tarde para nosotros. Ve a casa. Date una ducha. Pon ropa limpia. Luego regresarás aquí. Te sentarás en esta silla. Le tomarás la mano. Le contarás sobre tu día, incluso si tu día fue en una celda de la cárcel. Le leerás. Harás el trabajo que juraste hacer cuando te casaste con ella. Y esa es tu única tarea ahora. Los cargos, el auto, balbucio, empujándos para ponerse de rodillas. Son las consecuencias, terminó ella por él. Contratarás un abogado. Irás a la corte. Pagarás las multas que son o enfrentarás la libertad condicional que venga. El papelón es mío otra vez. Yo decidir su destino. Tu destino está aquí. Ese puso de pie, mirándolo desde arriba. Te arrodillas ante la persona equivocada. Leo, la única cuya perdón importa está acostada justo ahí. Y ella no puede ver. Tu penitencia no está en arrastrarte hacia mí, está en él. Trabajo calado y desgastante de sentarse, de esperar, de estar presente para el horror del que justo. Ahí es donde empiezas. Si es que empiezas. Camino hacia la puerta. Su silueta recta y inquebrantable contra la brillante luz del pasillo. Se detuvo, pero no se volvió. La miró al detective Manana. Le dire que fue un malentendido familiar. Que el auto es tuyo. Pero entiende esto. Es una verdad legal, no sentimental. El punto que es auto representaba está quemado. Lo que construyes ahora se construirá aquí. Con materiales diferentes. Humildad. Paciencia. Sacrificio. Son. Pobres sustitutos del cromo y el acero. Pero esto de lo que te queda. Lo de Joali. De rodillas en la habitación zumbante y patante. La sombra del hombre. Que había sido encontrandos. Por fin con la descarnada perspectiva. Del hombre que tal vez tendría que ligar a ser.